statements from the two ministers, and then there will be questions. There will be 2 questions from the Fijians, and there will be 2 questions from the Russians. And you go short and brief. I'll ask the media to keep it brief. Saying that, I would like to ask Minister Kurumbola to open up and make a statement. Thank you, Sharon. I would like to again thank my Russian counterpart for making the long trip and for braving the weather to be here today. Fiji is working hard to grow and diversify its relations throughout the world. Our economic and diplomatic ties are now greater than they have been. The Russian Foreign Minister's visit exemplifies Fiji's approach. Fiji is a comparatively small country with a small economy, but Fiji has a great deal to offer. As you know, Fiji is the hub of the Pacific. We have extensive opportunities for trade, energy, mining, transport, fishery, tourism, and more. Fiji has recognized the potential Fiji holds. Russia has recognized the potential Fiji holds. And we look forward to working ever more closely to take advantage of these opportunities for the mutual benefit of our people. Today, we have initiated a new era for Fiji-Russia relations. In the months and years ahead, we hope to even increase further and deepen our relations. And again, I thank you, Honorable Minister, for your visit today. Good luck. Thank you. Okay. For the benefit of the Russian media, I will, with your permission, speak in Russian, and я буду по-настоящему. Уважаемый господин министр, дамы и господа, я считаю, что сегодняшнее мероприятие было весьма важным и успешным, и благодарю прежде всего наших хозяев, премьер-министра, министра иностранных дел Фиджи за великолепную организацию работы и радушие и гостеприимство. Your Excellency, Mr. Minister of Foreign Affairs, ladies and gentlemen, I believe that today's event has been a very important and a very successful one. Let me once again express my gratitude to the hosts of these meetings, to the Fijian side for the excellent organization, and once again I thank Prime Minister and Foreign Affairs Minister for the active participation. Азиатско-Тихоокеанский регион является приоритетным направлением внешней политики Российской Федерации в силу целого ряда причин. Прежде всего потому, что именно здесь сейчас наблюдается наиболее мощный и устойчивый экономический рост. Ну и во-вторых, потому что интеграционные процессы, которые здесь происходят, являются весьма привлекательными для Российской Федерации, и в наших интересах в эти процессы органично войти. Let me say that the Asia-Pacific region today is the priority of the foreign policy of the Russian Federation due to a host of reasons. First of all, this is the region, as of today, with the strongest and most reliable and sustainable economic growth. And secondly, the region is undergoing some integration processes that are appealing to the Russian Federation, and we are willing to fit in these processes. В этом году Россия будет проводить саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в сентябре в Владивостоке, и в этом качестве мы осознаем свою ответственность за то, чтобы учесть интересы и нужды всех без исключения стран АТР, в том числе и стран южной части Тихого океана, хотя далеко не все из них формально входят в состав АТЭС. This year, Russia will host the APEC summit in September in Vladivostok, and in this capacity we understand that we are held responsible to account for the needs and the interests of all those APR countries, including small ones like PIC countries, although not all of them are formally members of APEC. Эти страны часть бурно развивающегося региона, и будет, конечно же, несправедливо, если их проблемы, а этих проблем немало, будут забыты и не будет им уделено внимания. These countries make part of the rapidly developing region,
And the problems of these countries should not be neglected. This would be unfair. Мы сегодня обсудили подробно ситуацию в южной части Тихого океана. Многие островные государства всерьез обеспокоены тем, что потепление климата и сопровождающее его подъем уровня Мирового океана создает реальную угрозу для существования самих этих государств. Поэтому вот эта глобальная проблема изменения климата напрямую затрагивает экзистенциональные вопросы для этих стран. Today we discussed a host of issues in detail, including the situation in the South Pacific, and I must say that island states of the region are quite worried about the global warming that may result in an increase in the level of the global ocean, which would be a threat to their existence. Thus, this global problem that is indeed of importance may directly tell on them and their existence, so it should be tackled. Эта конкретная проблема, она лишний раз подтверждает, что будущий международный юридически обязывающий договор, который должен пойти на смену Кёльнскому протоколу, просто необходимо сделать универсальным, чтобы все без исключения страны участвовали в усилиях по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу. And this problem and these worries prove that a future legally binding treaty or agreement in the sphere to be a substitute for the Kyoto Protocol should be of uniform nature and should encompass all the countries working together to reduce the greenhouse gas emissions. Мы сегодня констатировали, что за последние годы у нас развился очень полезный, интенсивный, доверительный политический диалог. У нас есть ощущение, что мы стали лучше сотрудничать с Организацией Объединенных Наций, и мы сегодня договорились искать возможности для расширения торгово-экономических связей с учетом необходимости помогать развитию экономик стран южной части Тихого океана и с учетом того, что Россия является страной, которая активно участвует в международном содействии развитию. Today we have stated that lately our relations and our dialogue have become much more intensive and based on much greater trust than previously, and including the state in the field of the UN agenda, the cooperation has become much better. And today we have agreed to boost economic and trade ties between our countries with a view of helping to assist PIC economies to grow, and Russia will actively participate in development assistance programs. И, конечно, есть общее понимание, что приоритетными должны быть проекты, которые позволяют реально обеспечивать рост, реально помогать экономикам становиться более самостоятельными. И среди перспективных областей называлось рыболовство, переработка, горнорудное дело, телекоммуникации. По всем этим вопросам мы условились конкретизировать наши подходы и искать взаимовыгодные проекты. We've got the common understanding that the priority today are the programs and projects that would drive real growth and make the economies of the region even more independent. And the issues that we have singled out include fishery, fish processing, mining and smelting industries, as well as telecom. And today we have agreed to specify our approaches and map out concrete steps in these areas. Мы сегодня зафиксировали интерес многих стран региона к тому, чтобы их граждане получали образование в России, и договорились предметно проработать вопросы, связанные с возможностью предоставления стипендий в большем количестве, чем это происходит сейчас. Today we have registered the interest of very many nationals of the PSC countries in sending their students to get educated in the Russian Federation, and we agreed to elaborate on the possibility of providing a greater number of bursaries for that sake. Ну и, конечно, мы не обошли вниманием такую сферу, как туризм. Немного россиян приезжают в эти края, на Фиджи, по-моему, в среднем 500-700 человек в год, но сегодня с нашими коллегами из Фиджи мы договорились подготовить соглашение о безвизовых поездках. Надеюсь, это будет дополнительно стимулировать интерес наших граждан к этому прекрасному уголку земли.
And of course, we could not neglect tourism as a very important sphere of economy. As of today, very few Russians come to Fiji. Like the number fluctuates between 500 and 700 people per year, but we have reached an accord to proceed with a visa-free travel agreement that will boost definitely tourism. И с нашими коллегами из Фиджи мы также обсуждаем проекты межгосударственных документов, касающиеся укрепления сотрудничества в сфере здравоохранения и в ряде других областей. Думаю, что это очень неплохое развитие тех первых контактов, которые не так давно уже стали интенсифицироваться. And today with our Fijian colleagues, we agreed to consider intergovernmental draft agreements on healthcare cooperation and cooperation in very many other spheres, and I believe this is a good continuation of the start of a more intensified cooperation and interaction of ours that we have been witnessing recently. В заключение хочу еще раз поблагодарить наших фиджийских хозяев. Хочу еще раз подтвердить, что наш интерес к этому региону отражает общую тенденцию к повышению его роли в российской внешней политике. Мы ищем здесь партнеров и находим их, которые заинтересованы развивать сотрудничество на основе взаимного уважения и учета взаимных интересов. И самое важное, мы никогда ни с кем здесь не устанавливаем отношений против кого бы то ни было. И все это прекрасно понимают. And by way of conclusion, let me once again thank the Fijian hosting side and say and emphasize that our interest, great interest in the region, is in line with the tenets and priorities of Russian foreign policy. We do seek and do find partners in the region, and we would really like to cooperate on a mutually beneficial manner in order to promote our ties and improve the situation in the region. And let me say that we are not making friends against anybody. I thank you. Thank you, Minister. I would now like to open the floor to questions. If we can go to the Russian video first for the first question. Please stand up and identify yourself, name and organization. Thank you. Я бы хотела обратиться с вопросом к российскому министру. Сергей Викторович, вы очень подробно обрисовали возможные и перспективные направления сотрудничества с Фиджи. Какие в целом новые элементы для сотрудничества, для диалога России с государствами южной части Тихого океана появились, по вашему мнению, сейчас, особенно после прошлогодней встречи в Нью-Йорке? Спасибо. Russian Italtas Newswire. A question to Minister Lavrov. Well, you have been speaking a lot about the fields of cooperation, promising fields of cooperation with Fiji, but what are the general elements of dialogue between Russia and the PSIDS that have emerged recently, especially since last year's meeting with the group in New York? Я уже говорил о том, что сегодня мы обсудили практически все аспекты наших взаимоотношений, включая перспективы развития торгово-экономических связей, пока они, конечно, весьма незначительные, потенциал гораздо богаче, и условили, что наши партнеры из южной части Тихого океана подготовят конкретные соображения о тех проектах, которые могли бы по взаимной выгоде быть реализованы. И договорились активно подключать к этому процессу торгово-промышленные палаты, а те, в свою очередь, помогут установить прямые связи между мировыми кругами. Well, I have already said that today that we have talked all the aspects of our relations and with a special focus on developing trade and economic ties that today are, not quite substantial, and the potential is much greater. And with our partners in the PAC, we have agreed to specify specific and concrete proposals and projects that would help us cooperate on a mutually beneficial basis. And we have agreed to have chambers of trade and industry involved in such cooperation to facilitate better ties between business communities of our countries. Во-вторых, по сравнению с встречей в Нью-Йорке, сегодня впервые прозвучала тема более активного взаимодействия в сфере образования, и это очень важный сигнал, поскольку образование – это
одна из основ человеческих контактов и инвестиций в будущее.